And now it's Deborah Kobylt Live. Hi, everyone, and thank you so much for joining us today for Deborah Kobylt Live. We've got a really interesting and important show for you today. We are joined by the writer-director of Bad Roads, Natalya Vorozhbit. Thank you so much for being here. And also her interpreter. Would you introduce yourself? Hi, everyone. My name is Valeria Shpak. I'm Ukrainian. I will translate today. And also, I'm an actress. Beautiful. So great to talk to you. First, would you tell me, I saw the movie Bad Roads the other day. It is a stunning portrayal of what happens to so many of the people in Ukraine, what has been happening for many years, particularly many young women. It was so beautifully done. It follows, I believe, 4 different stories, but they are interwoven. Would you tell me, please, because you wrote the film, you directed the film. Tell our audience what it is about. Дебора подивилася кіно, і вона неймовірно вражена історією, яку ви зняли. Тобто це 4 історії, які переплітаються в одну. Ви могли би розказати про ваші думки стосовно цього кіно? Ну, перше, дякую, що запросили на цю розмову. Цей фільм я написала про початок війни в Україні, яка почалася внаслідок російської агресії в 2014 році. І було надзвичайно важко повірити, що таке можливо взагалі бути в 21 сторіччі в моїй країні. І цей досвід був настільки вражаючим, що мені потрібно було написати про це п'єсу. I will translate. So, first of all, thank you for having me here and talking about the movie. The war started in 2014, and it was incredible what happens in my country, that Russia attacks Ukraine, and it happens in 21st century. So I wanted to create a movie to tell this story. Спочатку це була п'єса. Спочатку це була п'єса, і тільки потім мені замовили зняти фільм за її мотивами, але насправді мені дуже було важливим донести, це було написано на замовлення театру Royal Court Британії, мені було дуже важливо донести світові, що відбувається зараз в Україні. At the beginning it was a play. And after that, there was a suggestion to create a movie on this play. So for Natalya, it was really important to highlight what is really happening in our country. In this film, which was a play, we saw what happened to a school principal. We saw what happened to a young girl who was waiting for the soldiers. We saw another situation that was really critical that happened to a young girl and a soldier. And also we followed a woman who was driving her car and ran over, I believe it was a chicken, near a farm, and what happened to her. These were incredible stories. Are these stories based on people you've known or just what you've seen? Ми спостерігаємо історії про молоду дівчину, в якої були стосунки з солдатом, а також дівчина, яка керує вантажівкою. Дебора хоче дізнатися, чи ці історії були справжні, чи справжні вони сталися у житті. Я багато була в ті роки на сході України, і я багато слухала різних історій і спостерігала жіночих історій. Для мене було важливо розповісти їх саме з позиції жінки, тому що зазвичай про війну пишуть і знімають чоловіки, тому це такий жіночий погляд через жіночий досвід. І, звісно, більшість цих історій, вони засновані на реальних подіях, хоча
звісно, це художнє переосмислення. Natalka has been to the west of Ukraine for many times, and from her point of view, it was really important to depict the history from the view of a woman. So these stories are real, and it was the kind of the basement of the story. It was put into the film. Tell me what your life has been like growing up in Ukraine. Some of the dreams that you've had growing up in Ukraine, and now how some of those dreams at the moment could be shattered for so many people in Ukraine. What was it like for you as a young person? What is it like for you now? Чи могли б ви розповісти про свої мрії, коли ви жили в Україні, коли ви були дівчинкою, і чи змінилися ваші мрії, коли ви зараз доросла жінка? Я прожила стільки життів в нашій країні. Я народилась в Радянському Союзі, потім я поїхала, коли ми отримали незалежність, я переїхала навчатися в Москву. Потім я повернулася в Україну, тоді відбулася перша революція, потім друга революція, потім почалася війна. I will translate. So, I have lived many lives in Ukraine. To start with, I was born in the USSR, and after that, I went to Moscow to study there. Ви могли би... Що сталося після Москви? Я повернулася жити в Україну, коли сталася перша революція у 2004-му. In 2004, when the first revolution was in Ukraine, Natalka came back to Ukraine. І потім сталася друга революція, потім почалася війна. And after that, there was a second revolution, and the war started. І всі ці події, вся ця історія, вони допомогли мені зрозуміти, що я мрію зараз про жити в вільній, незалежній Україні. Це моя головна мрія. І мені здається, що я йшла до цього насправді все своє життя. And all the events that are happening now in Ukraine shows Natalka. So they bring her to the idea that the most important thing, the most important belief of her is to have peace in Ukraine. And she believes that she was coming to this idea for the whole of her life. Wow. You hold a passport from where? Sorry, could you repeat? Her passport. Which passport does she hold? Яке у вас громадянство? Україна, звісно. Ukrainian passport. Ukrainian. So Ukrainians and Russians, the people, right? They mix because you've worked in Russia. You come and have family in Ukraine. What is this doing to the Russian people, this latest war, and the Ukrainian people from your eyes? What are you seeing? Дебора вважає, що українці і росіяни змішані, і вона хоче дізнатися вашу думку стосовно цього, що ці події означають для росіян і які вони є для нас, з вашої точки зору. Ми, можливо, змішані. В Україні живе багато росіян, в Росії живе багато українців, але ідеологічно це дві абсолютно різні країни. Ми пішли різними шляхами вже останні 30 років, і ми діаметрально на різних позиціях знаходимося. So maybe Russian people and Ukrainian are mixed just because many Russians live in Ukraine and Ukrainians live in Russia, but ideologically, we're different. Just in some time of history, we just came of different ways. Ми обрали демократичний розвиток, вони обрали свій інший, напевно, він їх влаштовує. Вони обрали шлях знищити нашу країну, повернути Радянський Союз. Ми намагаємося з цього вирватися. І зараз в нас немає нічого спільного. So Ukraine is a democratic country, and unfortunately, Russian have chosen another way for their country, and they have chosen the way to
destroy Ukraine, and unfortunately now we have nothing in common. Wow. Where were you when this latest war broke out this year? And where are you now? Де ви були, коли почалася війна цього року, і де ви зараз? Війна, вона не зупинялася за 8 років. Це дуже важливо усвідомлювати. Просто почався новий етап війни. Зараз я знаходжусь у Відні, але я була у Києві, коли все почалося, і прокинулася, як і всі українці, від вибухів. It is very important to understand that the war didn't stop since 2014, so for 8 years. And this time when the war broke up, now Natalka was in Kiev, and now she is in Austria and Vienna. Do you have family still in Ukraine, and what about in Russia? Щодо вашої родини, вона в Україні. Sorry, could you repeat about Russia? Does she still have her family in Ukraine, or did they also come? Did they also leave? And does she have any family at all in Russia? Стосовно вашої родини, чи вона в Україні, чи вони виїхали, і чи є у вас родичі у Росії? З Росією мене нічого не пов'язує багато років. Моя сім'я, моя мати і донька зараз зі мною в Відні, мій чоловік залишився в Києві, батько моєї доньки воює в українській армії. So Natalka's family has nothing in common with Russia, no relative there. Her mother and daughter are there together in Austria, and Natalka's husband is in Kiev, and the father of her daughter is in the frontier. Wow. You tell the story of women, of young women. Can you tell us with your eyes what you see continues to happen there with young women being exploited? Ви могли б розповісти з вашої точки зору, вашими глазами стосовно молодих дівчин, історію яких ви розповідаєте? Я можу розповісти, що жінка і діти на війні – це завжди жертви, вони найбільш вразливі і беззахисні. І вони дуже часто, особливо зараз, стають жертвами насильства. So it is important to say that women, young children are kind of sacrificing their lives during the war. And what was it again? Ви могли б повторити останню фразу? Жінки і діти, і молоді дівчата стають жертвами насильства, особливо зараз. And especially now, young women and children are tortured. Але коли я писала конкретно цю історію, я аналізувала більше стереотипи, які існують в головах тих же українців один про одного. Коли я писала в 2014 році цю п'єсу, це була зовсім інша ситуація. But now, when I was writing this story, I was analyzing what is happening in Ukrainian thoughts due to this situation. What do you want people to know from this film? Because you're going to be coming here to Los Angeles, and your film will be shown on June 23rd at the Saban Theater in Beverly Hills, I believe. That is tremendous. What do you want people to know here in America about what the conflict there and about your film? Що б ви хотіли, щоб люди в Америці, в Лос-Анджелесі знали про ваше кіно? Тому що це буде прем'єра у Saban Theater в Беверлі Хіллз. І, на вашу думку, що американці мають знати про це? Перше, що вони мають знати, що це кіно про початок війни, це кіно про інший контекст, про стосунки між українцями, які не знали тоді ще, хто їх справжній ворог. Це перше.
First off, it is really important to know that this story is about Ukrainian and Russian and their relationships before everyone knew there will be war. Right. За 8 років ми пройшли значний шлях, і в нас велике зараз є об'єднання в країні. Ми всі знаємо, що наш ворог – це Путін і Росія. Second is, everyone should know that by this, for this 8 years, we have gone through lots of things, and it was a long path. And now we're united, and we know that our enemy is Russia and Putin, who is the leader of this country. Третя річ, що саме зараз відбувається найсильніша спроба Росії знищити Україну, тому що саме таке об'єднання, яке відбулося за 8 років, найбільше дратує, і це те, що нам не можуть простити, за що нам мстять зараз. And the third one, the most important, is that right now the most cruel events are happening in Ukraine that Russians could not forgive us for our freedom, for our way. And right now, the most severe attacks are happening since 2014. I believe that the film, right, also money is being raised, right, to help the people in Ukraine. Could you tell me a little bit more about that? Також Дебора знає, що ми займаємося фандрайзингом, і вона хоче дізнатися дещо більше про це, тобто про допомогу Україні. Я не зрозуміла. Коли буде показуватися фільм, це буде також як допомога для України, тобто donations. Я сподіваюся, що так, для нас це дуже важливо, і ми по всьому світові зараз проходять такі благодійні покази фільмів, вистав українських режисерів, і всі ці гроші, які збираються, вони йдуть дійсно на допомогу постраждалим від війни, біженцям, армії. Ми дуже потребуємо цього зараз. Yes, it will happen this way. So it will. We hope it to make fundraising and donations for Ukraine, and worldwide. It happens that we do film screenings, and money that we get from this will be sent to people who escaped, to our army, and it is really sufficient right now for our country. I believe there's one in particular. It's called Save Ukraine Life. I'll verify that, but I will verify that. But I believe that they are involved, right, in this particular screening at the Saban that's going to be taking place on the 23rd. Any parting words that you would like our audience to know about you, about your film, and about the people, please? Існує така течія Save Ukraine, і Дебора також сподівається, що вони також будуть на фільм-скринінг, на прем'єрі, на показу українського кіно, і вона хоче дізнатися, чи є щось особливе, що люди мають дізнатися про вас, про ваше кіно і про людей, про нашу країну. Напевно, дуже важливо, що до цієї війни не треба звикати, що не треба переключатися на інші проблеми, тому що, звісно, ми знаходимося далеко, але ми виборюємо спільні цінності і насправді спільне майбутнє, тому що ми зараз в заручниках безумця, який погрожує всьому світові і нашому життю. So people should know that no one should get used to this war. It is not right. And we should keep on talking about that. We should keep on thinking about that. And people should know that right now Ukrainians are
tortured by Putin, who is the leader of Russia, and we should stop him for that. We should remember that it happens. Thank you so much. I really appreciate you joining me. The film is staying with me. It was very, very powerful. And what you're able to convey through what you've seen and what you write is absolutely sad, but so real and actually very beautiful the way you tell the story. So thank you. Ваше кіно дуже потужне, і то, як ви розповіли цю історію, дуже вплинуло на Дебору, і дуже сподобалось, як ви показали цю картину, тобто як режисер. Я дуже дякую за її слова, але мрію, щоб це залишилось тільки в кіно, і щоб це закінчилось якнайшвидше, і залишилось просто історією з нашою перемогою, звісно. Thank you a lot for your kind words, but the only wish that I have right now is to keep it in the past, to wish victory to Ukraine and keep on living. Thank you. Thank you very, very much. I look forward to having you here in the U.S. How long will you be visiting or staying here in the U.S.? Дякую за ваші слова, і ми чекаємо на ваш приїзд у Лос-Анджелес. Як довго ви будете у Сполучених Штатах Америки? 1 week. Well, I know so many people are looking forward to meeting you and seeing this film. How can everyone else see the film who cannot attend this screening, which I know is a very special screening? Дуже багато людей чекають на зустрічі з вами, а також на прем'єру фільму. І and could you repeat, Deborah, and many people? I know many people would love to see the film. How can others see the film who obviously cannot attend that day? Так, і багато людей сподіваються побачити це кіно, але як його можна подивитися, якщо вони не зможуть прийти у кінотеатр? Можливо, це платформи? Так, є на платформах різних. Я, чесно кажучи, зараз не готова сказати їх назву, але це існує, і, можливо, я на зустрічі чи десь обов'язково скажу конкретно. Можливо, воно є на Takflix? На Takflix є, так. So, first off, everyone is welcome to come to the premiere. And we have a platform, Ukrainian, Takflix, T-A-K, Flix. It's like Netflix, okay, but Takflix. And there you can watch this movie. And okay, there are other platforms, but Natalka will give you the names for these platforms. Okay, thank you very much. Thank you both for joining us. And please, people, remember, Bad Roads. It is a stunning portrayal of what's been happening in Ukraine. Just a stunning, stunning film that has been sitting with me. And it's the stories of different people going through different circumstances there. And it's an absolute must see. So thank you both very, very much for joining us. And you can listen and watch our full interview, which of course was just live, but you can also view it on YouTube, on Instagram, on Facebook. And then we transfer it over into an audio version of a podcast. Just look up Deborah Kobylt Live and Bad Roads, and you'll see it. So thank you both. It's been an honor to speak to you. So thank you very much for joining us and our audience. Stay safe, everybody, and be well. Thank you.